Assalamu alaikum, class 8 and 9. Welcome back to your English class. Yesterday I have taught you the first paragraph of the first lesson, that is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. Today we are going to change that paragraph into idiomatic Urdu. I will read this paragraph word by word, and then I will tell you the meaning of each word in Urdu, and you will note that thing in your fair notebooks. Then I will send you a page. In that page, the idiomatic Urdu of the first paragraph has been written. You will write that paragraph into your fair copies. You will copy that paragraph, idiomatic translation, and all of you should have to send this thing to me. You will show me how you have write it down in your copies. Yes, first the meaning of the title. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the model of tolerance. So what is the meaning of model? Model mean example, misal. Of tolerance namuna hai. Model mean namuna, misal. Of tolerance, tolerance का मतलब है बर्दाश्त, सब्र बर्दाश्त. Yes, this is the meaning of. You write down one by one. You write down the meaning of each word in your books or in your copies. Yes. In the mind map we have 5 elements. Rahmatul lil Alameen. Rahmatul lil Alameen. You can write it in Urdu also. The second one is justice. Justice mean, in Urdu, justice mean insaf. Third is humanity. Humanity mean insaniyat. The fourth one is patient. Patient mean sabr, bardash, tahammul. Sadiq and Amin. Sadiq and Amin mean, you can write it in Urdu also. Sadiq and Amin. Sadiq mean sacha, sach bolne wala. And Amin mean amanatdar. So this is the meaning of these 5 words. You note it down at your notebook, or may you note it in your at your books. So from the first line, O you who have believed. तुम में से जो कोई ईमान लाया है. बिलीव्ड मीन ईमान लाने वाला. ओ यू, वो आपको पुकार रहा है, एड्रेसिंग टू यू. ओ यू हु हैव बिलीव्ड, जो तुम में से जो कोई ईमान लाया है. सीक, हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर्स. मांगो, सीख मांगो. हेल्प मदद, थ्रू के ज़रिए, पेशेंस सबर, एंड प्रेयर और नमाज. इंडीड यकीनन, अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है. बाय टॉलरेंस, बर्दाश्त के. वी मीन, हमारा मतलब है. अफेयर, एक मुखलिसाना. ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, और एक बामकसद रवैया. टूवर्ड दोज, उन लोगों की तरफ, उन लोगों के लिए. दोज हुज लाइफ स्टाइल, उन लोगों की तरफ जिनकी तर्ज ज़िंदगी डिफर्स फ्रॉम आवर्स, हमसे मुख्तलिफ है. टॉलरेंस इज़ द वर्च्यू, बर्दाश्त वो रवैया है, वो खूबी है. विच इनेबल, वर्च्यू खूबी है. टॉलरेंस इज़ द वर्च्यू, बर्दाश्त वो खूबी है. विच इनेबल्स अ पर्सन, जो बनाता है. इनेबल्स मीन काबिल बनाना, बनाना. अ पर्सन, किसी शख्स को. टू फॉरबेयर, कि वो बर्दाश्त करे. द एटीट्यूड, रवैये को. नेगेटिव रिमार्क्स, मनफी बातों को. एंड एक्शन, और आमाल को. विथ पेशेंस, सब्र के साथ. एंड कामनेस, और खामोशी के साथ. द लाइफ ऑफ द ज़िंदगी, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़िंदगी. इज़ अ सुपरब एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ सुपरब एग्जाम्पल ऑफ. सुपरब मीन बेहतरीन. एग्जाम्पल मिसाल है. ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त की.
اٹ از ہز ٹالرنس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل ہے، ان کی برداشت ہے. دیٹ لیٹ ہم، جس نے انہیں forgive his worst enemy، جس نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ معاف کرے. forgive معاف کرے. his worst ان کے بدترین، worst mean بدترین، enemies دشمن. truly یقیناً، سچ میں. he is an epitome، وہ ایک نمونہ ہے of tolerance، صبر کا. forgiveness درگزر کا، معاف کرنے کا. patient تحمل کا. and compassion same related to patient and compassion، صبر و برداشت کا، صبر و تحمل کا. the holy قرآن describe بتاتا ہے him ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو as رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے طور پر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے. ڈسکرائب مین بیان کرنا، پیش کرنا. کس کو پیش کرتا ہے رحمت للعالمین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر قرآن پکارتا ہے. مرسی رحم، مرسی مین رحم. آن ٹو کی طرف، دا ہول مینکائنڈ کس کے لیے رحم؟ پوری انسانیت کے لیے آپ رحم ہی رحم تھے. اینڈ دا یونیورس اور پوری کائنات کے لیے. یونیورس کائنات، مین کائنڈ انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے. مرسی رحم، رحم دل. So this is the meaning of the first paragraph. Now I am going to send you a page and you will write down that page in your neat copies.